Hello, Professor. Hello, everyone. Today my topic is effect of 10-week sport-specific training on skill, aerobic and anaerobic performance, neuromuscular and cognitive function in the college badminton athletes. Introduction. Badminton has attracted more and more attention in college. Sport-specific training refer to a training method based on aerobic and anaerobic energy supply. The purpose of this study is verify the change of skill, aerobic and anaerobic ability, neuromuscular and cognitive function of male college badminton players through 10 weeks of specific training. Method. 32 male college badminton players worked, practiced, and then drove into groups. After 10 weeks, the training of participants are to participate in the poster test. Result. After the intervention, the training group was significantly improved. 2 skill score. VO2 max, pin power, average power, max strength, control moment, jump, drop jump, relaxation intensity index, total number, percentage of errors. The control group was significantly higher and low. Conclusion. When college badminton players adopt this sport-specific training method to approach their sports performance. Thank you, everyone. 안녕하세요. 신체 활동의 촉진을 위한 e헬스 앤 모바일 기반 운동중재 프로그램의 효과의 주제로 발표하게 된 한국체육대학교 박성원입니다. 배경은 다음과 같습니다. 현대산업과 과학기술의 급속한 발전으로 인해 편리한 생활을 제공받았지만 낮은 활동량 및 좌식 생활로 인하여 일상생활에서는 신체활동 부족으로 비만, 당뇨병, 대사증후군이 발생하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 비만 인구가 급격히 증가하고 있으며 디지털 헬스를 활용한 신체활동 운동 중재 프로그램이 비만 관리에 효과적이라는 국내외 연구를 통해 입증되고 있습니다. 그리하여 본 연구의 목적은 디지털 헬스 건강 기반 운동 프로그램이 한국인 비만에 미치는 효과를 조사하는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다. 본 연구는 학술 연구 정보 공유 서비스 한국 학술정보 DBPR 데이터베이스를 사용하여 2010년 1월 1일부터 2022년 2월 1일까지 발표된 국내 연구들에서 디지털 건강 기반 운동 프로그램을 분석하였습니다. 본 연구를 위해 출판 연도, 프로그램 목표, 전체 기간, 주요 내용, 주제 및 표본 크기, 그리고 사용 도구, 연구 설계, 빈도 및 효과에 따라 고려하기 위해 총 17개의 한국 디지털 건강 기반 운동 프로그램 연구를 선택했습니다. 디지털 헬스와 IT 기술을 활용한 운동 프로그램의 목표는 비만 관리, 식이 관리, 운동 관리, 체중 감량, 체중 조절, 행동 변화, 운동 지수성 향상 등이었습니다. 그리하여 본 연구의 결과는 17개 연구 중 운동 중재가 일반적으로 효과적이었으며 영양, 심리학, 행동 수정, 상담 프로그램 등의 여러 중재도 포함되었습니다. 또한 프로그램의 효과를 측정하기 위한 척도로 키, 체중, 체질량 지수, 엉덩이 및 허리 둘레, 혈액 조성 등의 실제 값을 측정하는 연구가 많이 진행되었으며 일부 연구에서는 삶의 질과 행동 변화를 시사하고 있었습니다. 선행 연구를 보면 디지털 헬스 연구는 주로 모바일, 휴대폰이나 앱을 이용하였고 운동 프로그램에 참여한 대상은 주로 성인이었고 특히 여성 중심의 프로그램이 많았습니다. 결론입니다. 본 연구의 결과를 바탕으로 미래의 디지털 건강 기반 운동 중재 프로그램은 비만 인구에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그리하여 향후 디지털 헬스를 기반한 체계적이고 심도 있는 연구가 필요할 것으로 판단됩니다. 이상 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. It's a great honor to have a presentation. My name is Jeho Park from Korea NIH.
The title of my presentation is Consideration of Relative Hand Grip Strength in the Associations between Visceral Adipose Dysfunction and Hypertension in Korean Adults. Our study aimed to investigate the associations of sex-specific relative hand grip strength levels and hypertension. And we further analyzed whether RHGS was associated with risk reduction in hypertension even in those with VAD. Next is method. We used the data from the 2 nationwide cohorts from the COGES. According to the RHGS and VAD, participants were categorized into one of 6 groups. Next is result and conclusion. Figure 1 is a flow diagram of our participants, and table 1 is characteristics of the participants. Please look at the figure 2. For women especially, there was a steady increase in the prevalence of VAD with aging, while there was a steady decrease in HGS with aging in both sexes. Please look at the figure 3. VAD seems to significantly increase the risk of hypertension, while high levels of LHGS may be associated with protective benefits against hypertension, even in participants with VAD. Thank you for your attention, and if you have any questions, please contact us by an email. I'm glad to present my study in this conference. My study is physical fitness analysis using machine learning, track and field athletes and football players. Background: physical fitness is the most basic factor to determine the physical condition of an athlete and performance, and the main factors contributing to the differences between sports are different. Machine learning is an algorithm in which a computer learns data and finds new rules, mainly used in sports to predict the injuries and performance of athletes. However, there was no study that analyzed the major factors showing differences based on the basic physical fitness data of different sports using machine learning. So this study aims to analyze the major basic physical fitness factors that show the difference between track and field athletes and football player by machine learning. Methods: dataset consists of 939 adolescents and 316 adults and was collected through physical fitness tests from September 2018 to October 2019 at the Gyeonggi Sports Science Center. 4 machine learning algorithms were used and evaluated by F1 score, ROC curve, AUC, and calculated main physical fitness factor from XGB. Results: F1 score were 72, 72, 86, and 86% in adolescents, and 77, 72, 87, and 84% in adults and adolescents. AUC of adolescents was 84%. Furthermore, main physical fitness factors was standing long jump in adolescents. Conclusion: the proposed method was able to identify the main physical fitness factors that can distinguish different types of sport. So, it is expected that the data-driven machine learning analysis can be extended and applied to more diverse types of sports type in the future. Thank you. My research topic is the effect of aerobic exercise training on the apoptosis and mitochondrial morphology in type 2 diabetic skeletal muscle.
Many studies show the type 2 diabetic affected skeletal muscle apoptosis and mitochondrial dynamics. However, the apoptosis and mitochondrial morphology changes in skeletal muscle are not clearly reported in the type 2 diabetes. So this study determined the effect of aerobic exercise training on the skeletal muscle, apoptosis, and mitochondrial structure in diabetic mutation model. Here is the method. 12 weeks of old male diabetic B6 DVD mice conducted 8 weeks aerobic exercise training, as you can see in this section. The details of analysis method indicated in the method section. The results show the tunnel positive myonuclei and the cleaved caspase 3 positive cells in both the soleus and plantaris muscle had lower in DBDB exercise group than DBDB control group. Also, both the soleus and planetary muscle in DBDB exercise group had a higher number of myonuclei and myocyte cross-sectional area and lower extra myocyte space area after 8 weeks of exercise training. In mitochondrial structure in both the soleus and planetary muscle were increased the mitochondrial number and area, sarcomere length, and intramyocellular lipid droplet in DBDB exercise group at IMF area. In subcyclolemar area, mitochondrial area and number were increased DBDB exercise group compared with the DBDB control group. In conclusion, 8 weeks of aerobic exercise training protects against the type 2 diabetes-induced impairment in skeletal muscle structure, apoptosis, and mitochondrial morphology. Thank you for listening. Hello and thank you so much for supporting by my poster. My name is Li Shun Zhao. I'm a second-year doctoral student at Graduate School of Physical Education, Mingzhi University. First, I would like to introduce background. It has been reported that low testosterone level has close relationship with risk of cardiovascular disease and Angel's disease. Although testosterone is known to chemically increase testosterone, the results are not constant. The purpose of meta-analysis is to generalize and analyze the cause of response training on testosterone. The second is research methods. Related literature was searched using PubMed, Web Science, and Cultural Library. The efficacy was controlled using SMD-95 confidence intervals and return the fair efficacy model, Fernie response. As a result of meta-analysis, it was found that response training had no significant effect on an increase in testosterone level. However, subground analysis by age circularly scores a medium between Scott in court of Scott and under and some decrease in the elderly of CT and OR. Hello, and thank you so much for stopping by my poster. My name is Dong Kwan. I'm a second-year doctoral student at the Graduate School of Physical Education, Myeongji University. My research interests are exercise, physiology, and training. First, I would like to introduce background. Athletes' improvement of sport-specific performance is a major topic of interest in competitive sports researches. Although the existing experimental researches have suggested that co-training may improve athletes' physical fitness levels, they have not reported a consistent conclusion whether it could promote athletes' sport-specific performance. The purpose of the study to investigate the effects of co-training on sports-specific performance in racket sports players through a meta-analysis. The second is methods. Experimental research literature was searching in PubMed, Curriculum Library, and ThinkPad database published until October 2021. The effect size was calculated using an SMD value and a random effect model. The curriculum risk appears was applied to assess the risk bears and a final plot was used to assess a publication bears. Moreover, the effect size and subgroup
analysis was integrated using Review Manager 5.4 software. Finally, results. The results suggested that co-training had a large effect on single action skills and combination action skills. The results of single action skills were classified into subgroups and analyzed. As a result, co-training had a medium effect on hitting speed and a large effect on face point hitting and indeterminate point hitting. The risk of bias was considered moderate. Thank you so much. Hello, expert. My name is Yu Jiale. I'm a PhD from Myeongji University. I'm delighted to be here to present my research. Recently, some research have reported that 八段锦 exercise may improve blood lipid. However, there are no consistent research results about the improvement of APOB and LDL-C. The purpose of this meta-analysis study is to investigate the mitigating effect of 八段锦 exercise on APOB and LDL-C in adults and the elderly. We use 7 databases to collect the data. The inclusion criteria included 1. Adults and the elderly. 2. Single iteration of 八段锦 exercise. 3. The searches including blood lipid values of LDL-C and APOB. 4. Randomized controlled trials. 214 experiment groups. 212 control groups were included for the analysis. The results showed 八段锦 exercise had a median effect on APOB and LDL-C lipid, and low have effect on LDL-C, but comparatively large effect on APOB blood lipid value. Thank you for listening. Hello, my name is Soyoung An, and I am a PhD student of Health and Exercise Science Lab at Seoul National University. This study is mostly about fitness for firefighters. Firefighters are professionals that save people and need a high level of fitness. But Korean fighter fighters have low fitness levels and high body fat. These can induce injuries and reduce work efficiency. However, they have difficulties participating in exercises. So, the aim of this study is to compare the method of conducting an 8-week of firefighting fitness program by self-exercising and utilizing Kinect-based mixed reality device as KMR, which can produce exercise with live visual feedback by detecting motions of the users with no human resources. Pre- and post-tests were performed in the same manner to measure body composition and physical fitness factors, which are cardiorespiratory fitness, upper and lower body strength, and endurance. A total of 27 participants were randomly assigned into 3 groups: Kinect-based mixed reality group, unsupervised individual group, or control group. The same exercise program was applied to the exercise groups, and the first weeks were educated through professionals. The control group received health guidelines, and all groups received confirmation calls once every 2 weeks. All groups met normality. No significant differences were found between groups in the baseline, and the compliance of the exercise groups were 94.9%. The fitness program designed for firefighters enhanced physical fitness and maintained body composition, and demonstrated that KMR was more efficient than self-exercise. You can see more details on my posters, and thank you for listening. 안녕하십니까. 상명대학교 박사과정 은홍범이라고 합니다. 저는 중년 이상의 어른들의 불면증 완화에 운동이 미치는 효과에 대한 메타 분석을 진행해 봤습니다. 총 48,300개의 논문이 검색이 됐고요. 그중에서 24개의 논문으로 메타 분석을 진행을 했는데, 실제로 운동과 수면의 관계를 연구한 논문들을 보면 PSQI 같은 주관적인 수면의 질을 연구하는 측정 도구를 사용을 했습니다. 이는 결과의 편향성이 나타날 수 있기 때문에 주관적인 측정 도구, 거기에 더해서 객관적인 측정 도구를 사용한 연구들을 포괄적으로 메타 분석을 진행을 해봤습니다.
수면에 진입되는 시간, 수면에 들어가는 시간, 그리고 총수면 시간, 그리고 잠이 든 다음에 깨어나는 횟수, 그리고 수면의 효율성에서 운동의 효과를 볼 수가 있었고요. 또한 그 수면의 질을 포함해서 낮 시간의 졸음도, 그리고 불면증의 심각성에서도 개선 효과를 보이는 것을 알 수가 있습니다. 타입을 보시게 되면 24개의 연구에서 크게 세 가지로 타입을 구성을 할 수가 있는데요. 첫 번째는 걷기 베이스입니다. 두 번째는 일라스틱 밴드 베이스, 세 번째는 심신 운동입니다. 이 중에서 걷기 베이스와 심신 운동이 가장 효율적인 운동으로 검증됐고요. 그리고 낮은 강도에서부터 높은 강도까지 개별적인 차이는 있었지만 모두 수면의 질을 높이는 데 효과적이었다라는 결과가 확인되었습니다. 또한 8주, 그리고 일주일에 2번, 그리고 30분의 운동이 가장 효율적인 운동이라고 검증이 됐고, 남녀 모두의 성별에서 개선 효과가 보였습니다. 본 메타 분석에서는 운동이 불면증 환자의 수면의 질을 개선한다라는 것을 검증을 했는데요. 특히 주관적인 도구 플러스 생리학적인 도구를 사용해서 포괄적인 메타 분석을 진행했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 감사합니다. Hello, I am Se Young-sun, who was presented at the International Conference of the Korean Society of Exercise Physiology. The title of my presentation is Combined Effect of Self-Myopathial Release and Dynamic Warm-Up Program on Soft Tissue, Stiffness, and Exercise Performance. The warm-up program is conducted to prevent exercise-induced damage and increase physical performance by raising the body temperature. The purpose of this study is to investigate the effect of dynamic warm-up, including dynamic warm-up and self-myopathial release on soft tissue, stiffness, and exercise performance. The subject of the study were currently a college men without injuries. In this study, the first exercise intervention was conducted with dynamic warm-up, and the second exercise intervention was conducted with dynamic warm-up plus self-myopathial release after 2 weeks. Soft tissue stiffness 30-meter sprint and vertical jump were performed before and after exercise intervention. The dynamic warm-up exercise intervention method conducted in this study was effective in increasing the stiffness of gastrocnemius and rectus femoris and improving the 30-meter sprint record. In addition, the dynamic warm-up plus self-myopathial release exercise intervention method was effective in increasing the stiffness of rectus femoris and bicep femoris and improving the 30-meter sprint record. However, in both exercise intervention method, vertical jump did not improve its record. Future research proposes to develop a warm-up program that effects vertical jump record improvement. Thank you for hearing. 네, 안녕하십니까. 인천대학교 운동생리생화학 실험실에 있는 석사과정 지민재입니다. 네, 포스터 발표 시작하겠습니다. 연구 주제는 고지방식으로 유도된 비만 마이스에서 이 크로닉 발론터리 휠 러닝 엑서사이즈가 PCN 알파, FNC5 유지표현 발현에 미치는 영향입니다. 운동으로 인한 근육 수축으로 근육에서 PCN 알파가 FNC5를 자극하여 FNC5가 발현되고 이 FNC5가 쪼개져서 혈액에 방출되는 형태를 아이리신이라 합니다. 이 아이리신은 이 쉬피언의 증가를 유발하여서 에너지 소비 증가 및 백색 지방을 열을 발생시키는 베이색 지방으로 유도할 수 있습니다. 이로 인해 아이리신은 대사성 질환을 개선할 가능성을 가지고 있지만 실제로 만성적인 운동이 관련 기전을 발현하는지 그리고 근육 섬유 차이에 따라 발현 패턴이 다른지는 아직 불분명한 실정입니다. 그래서 우리 연구진은 10주간 발론터리 휠 러닝 엑서사이즈 중재 후 관련 메커니즘을 봤습니다. 결과는 타입 1과 타입 2가 믹스된 근육인 비복근에서만 PCN 알파가 컨트롤 그룹에 비해 VWR 그룹에서 높았으며 VWR 그룹 비복근에서 PCN 알파는 비복근 FNC5와의 정적 상관관계가 나타났습니다. 또한 갈색 지방에서
컨트롤 그룹에 비해 VWR 그룹이 유시피연 발현이 유리하게 높은 것을 확인하였습니다. 그리고 10주간 발렌터리 휠 러닝 엑서사이즈가 인슐린 저항성을 약화시키는 것으로 나타났습니다. 본 연구 결과를 통해 10주간의 발렌터리 휠 러닝은 인슐린 저항성을 약화시킬 수 있고 특히 비복근에서 피시언 알파, FNC5, 유시피연 발현을 부분적으로 활성화시킬 수 있다고 결론을 내릴 수 있습니다. 예, 감사합니다. I'm happy to present my study in this conference. The theme of this e-poster is effects of core stability exercise on strength, activation of trunk muscles, and pulmonary function in Guillain-Barré syndrome patient case reports. First, as an introduction, Guillain-Barré syndrome (GBS) is uncommon, occurring in 1 and 2 per 10,000 individuals, and it proceeds in most cases by upper respiratory or gastrointestinal tract infection. The main symptom of GBS is sensory ataxia caused by demyelining motor neurons or axonal lesions. Thus, GBS causes progressive respiratory muscle weakness involving both the inspiratory and expiratory muscles. Breathing is achieved by an alternate modulation of activity of the diaphragm and abdominal muscles. Therefore, we hypothesize that the core stability exercise would be improved on strength, activity of trunk muscles, and pulmonary function in GBS patients. So, this study examined the effects of core stability exercise on the strength, activity of the trunk muscles, and pulmonary function in GBS patients. Second, as a method, a 38-year-old male with GBS was enrolled in the study. Core stability exercise program was implemented for 4 weeks with a duration of 3 minutes per day and a frequency of 3 days per week. Measurement of the strength of the trunk muscles, trunk flexion, and hip flexion. Activity of trunk muscles, RA, EOA, IOA, ES, and pulmonary function, FVC, FEV1, were taken before and after 4 weeks of core stability exercise. Third, as results, the strength of trunk muscles increased in the trunk and hip flexion after 4 weeks, respectively, compared to the baseline levels. Activation of the trunk muscles increased in RA, EOA, and IOA after 4 weeks compared to the baseline level, but decreased in ES after 4 weeks compared to the baseline level. The pulmonary function increased in FVC and FEV1 after 4 weeks compared to the baseline levels. Conclusion, these results suggest the core stability exercise improves strength, activation of trunk muscles, and pulmonary function in patients with GBS. Thank you. Hello, I'm Eun Jo. The title of my presentation is Effect of Aerobic Exercise Training on Mitochondrial Function and Morphology in the Skeletal Muscles of Sarcopenic Obesity Mice. Accumulating evidence demonstrated that sarcopenic obesity resulted in the improvement of mitochondrial function and morphology in the skeletal muscles. So the purpose of this study was to determine the effect of exercise training on sarcopenic obesity-induced mitochondrial dysfunction and improvement of morphology in the mice skeletal muscles. We used the B6 mouse and divided into 4 groups. Exercise group performed 8 weeks of treadmill exercise, and details of analysis was shown in method section. In the result, body weight was significantly increased in OH compared with OC. In figure 2 show that soleus, plantaris, and gastrocnemius muscle mass were significantly decreased in OC and OH compared with YC. Also, gastrocnemius muscle mass was significantly decreased in OH compared with OC.
Figure 3 and 4 data are related to insulin resistance. High-fat diet group increased insulin resistance compared with OC. Figure 5 showed mitochondrial function such as O2 consumption, H2 emission, and calcium retention capacity was not changed by aging, high-fat diet, and exercise training. Last, figure 6 shows skeletal muscle morphology. The number of myocytes was significantly lower in both soleus and plantaris in OH compared with YC. The myocyte CSA is significantly increased through exercise training compared with old high-fat diet group. Extra myocyte base in both soleus and plantaris in OC and OH were significantly increased compared with YC and decreased with exercise training compared with OH. In conclusion, our data demonstrated that high-fat diet induced obesity affected body weight, muscle mass, insulin resistance, and skeletal muscle morphology in aged mice. Thank you for listening my presentation. Good day, everyone. I'm Jin Young Song. I'm here standing before you to present my research paper. The title is Change in Body Composition and Physical Fitness Level of Prospective Airport Cadet, focusing on before and after coronavirus. Social distancing due to coronavirus has been an impact since 2020. Social distancing reduces people's physical activity and brought many changes in their daily life. In particular, teenagers who go to school has been postponed to school 4 times in 2020, and many hours have been conducted online since then. Their impact can negatively affect their mental health, physical activity, and physical growth to testosterone in their growth period. Therefore, the purpose of this study is to compare the record to cadets who entered before COVID-19 and the physical fitness level of cadets who entered after COVID-19 and used to education. This study was conducted on all cadets attending the Air Force Academy 2022. Body composition and physical elevation record who used as a result measuring body composition. There was statistical significance difference in skeletal muscle mass, skeletal mass percentage, body fat mass percentage, and intestine fat mass. As a result of this study, it was confirmed their prospective cadet increased body fat and decreased physical strength due to the coronavirus. Airforce cadets require too high level of physical strength and prospective pilots. In this sense, the physical composition and physical strength affected the prospective cadet entering the military academy are very important. So I think as the result of this study, it is necessary to make every effort to improve the physical strength and strength of cadet and live their health life. Thank you so much for lending your time evaluating my paper. 교수님, 안녕하세요. 저는 쌍문대학의 박사 왕조연입니다. 전한 논문의 제목은 12조 민족传统文明의 중국 동부 호환지역 농수 노인들의 신체 조성, 심폐해관 기능, 자립을 신화 체력, 며 인지 기능에 미치는 영향. 중국 동부 호환지역 인구 노령화문제가 심각합니다. 과살종과 비만은 이미 중국 동부 지역 노인들의 건강에 영향을 미치는 두드러진 문제가 되었습니다. 연구 대상입니다. 청춘시에서 30년 이상 거주한 65세, 75세의 노인 60명을 실험 대상으로 실험 그룹은 30명입니다. 대조 그룹은 30명입니다. 실험 시간 2022년 2월에서 3월. 결론입니다. 12조 민족传统文明은 중국 동부 호환지역 농수 노인들의 BMI, 체지방률, 내상지방지수, 며 비하지방 함량을 낮추는데 뚜렷한 효과를 미칠 수 있습니다. 혈압, 폐활량, 발목 상원지수, 며 매파청대소도를 개선하는 데에도 유의한 영향을 미쳤다. 신장 파동수에는 큰 영향을 없습니다. 또한 민족传统文明은 호환지역 노인들의
민첩성, 유연성, 교형 밸런스 능력을 개선하는 데 유의한 영향을 미쳤고 호환지역 노인들의 인지 기능을 개선할 수 있는 것으로 나타났습니다. 감사합니다. Hello, thank you for having me today. I'm Paribas Jamrasi, graduate student of Exercise Science of Seoul National University. The pilot study that I present today was a health promoting project for older people during the COVID pandemic. We recruited 30 subjects aged more than 60s and randomly divided into one of the 3 experimental groups of resistance and aerobic group, and control group. After 12 weeks of intervention, we compared cognitive and physical performance, aerobic capacity, and muscle strength. You can see the details of measurement results in the poster. Our 12-week combined intervention remarkably affected the cognitive function of older adults, but we couldn't declare any other significant differences between groups in other performances, which might be due to our small sample size. Thank you for your attention. 안녕하십니까. 당국대학교 운동의학과 박사과정 이호성입니다. 제가 오늘 발표할 주제는 무릎 외반의 균형 검사 및 보행 중 근활성도와 발바닥 앞의 평가입니다. 발표 시작하겠습니다. 이론적 배경입니다. 산행 연구에 의하면 성인의 무릎 외반의 원인으로 대퇴사두근의 약화, 다음 비만, 소아마비, 장경인의 단축, 그리고 늘어난 고관절의 내회전에 연관 관련이 있다고 얘기하고 있습니다. 따라서 그 연구의 목적은 무릎 외반을 가지고 있는 여대생의 보행 중 근활성도와 발바닥 앞 그리고 동적, 정적 균형에 대한 변화를 평가하고자 합니다. 이를 위한 연구 방법은 참가자들 모두 양쪽 무릎 큐각을 측정해서 양쪽 무릎이 큐각이 20도 이상인 그룹을 무릎 외반 집단, 한쪽 무릎의 큐각이 20도 이상인 그룹을 한쪽 무릎 외반 집단, 그리고 큐각이 양쪽 무릎 정상인 집단을 대조군으로 해서 신체 조성, 동적, 정적 균형, 보행 중 근활성도, 보행 중 발바닥 앞의 평가를 실시하였고 이것을 평가 분석하였습니다. 실험 장비로는 정적, 동적 균형을 측정하기 위해서 BT4 장비를 사용하였고 발바닥 앞 측정을 위해서 AFA 50 장비를 사용하였으며 근활성도를 측정하기 위해서는 벨시스의 무선 근전도를 사용하였습니다. 결과입니다. 정적 균형에서는 대조군과 비교해서 한쪽 외반 집단이 유리하게 높게 나타났고 동적 균형에서는 대조군과 비교해서 한쪽 외반 집단, 무릎 외반 집단 모두 유의하게 높게 나타났습니다. 근활성도 같은 경우는 내측관근과 전경골근에서 대조군과 비교했을 때 무릎 외반 집단에서 유의하게 높게 나타났으며 왼쪽 비복근 같은 경우는 대조군과 비교해서 무릎 외반 집단이 유의하게 낮게 나타났습니다. 발바닥 앞의 평가에서 정적 발바닥 앞 같은 경우는 제1중족골의 대조군과 비교해서 무릎 외반 집단에서 유의하게 높게 나타났고 왼쪽 5중족골에서 대조군과 비교해서 무릎 외반 집단이 유의하게 높게 나타났습니다. 또한 동적 발바닥 앞에서는 왼쪽, 다시 오른쪽 제2번째, 5번째 발가락 압력이 한쪽 무릎 집단과 무릎 외반 집단이 비교를 했을 때 무릎 외반 집단에서 유의하게 높게 나타났습니다. 따라서 이 연구에서 여자 대학생의 무릎 외반은 정적 및 동적 균형에 저하를 갖고 오고 발바닥 앞의 압과 근활성도에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 감사합니다. Hello everyone, my name is Xin-Xing Li from Seoul National University, a foreigner PhD student. First of all,
I'm honored to make a presentation at the International Conference of Korea Society of Exercise Physiology. Then I'm going to start the presentation about the effect of nutrition intake on sarcopenia components and the physical function of the elderly in Korea's rural community during the COVID-19 pandemic. Due to the rapid increase in the aging population in Korea, sarcopenia as a new disease is entering the public consciousness. One possible mechanism of sarcopenia is a decreased protein synthesis or increased protein consumption. We aim to investigate the effect of nutrition food on sarcopenia components and the physical function among the elderly living in rural community during the COVID-19 pandemic by providing nutrition. This study was conducted in Suncheon-gun. Participants were randomized to a protein group and the vitamin group that were given 23 grams per day of nutrition for 8 weeks. Our participants participated in body composition and the physical function tests. At the end of the intervention, there was a significant in skeletal muscle mass and the body fat percentage after the intervention compared to the baseline. But there was no significant in relative group SPPP, gait speed, chair stand test, and the sense of balance in both groups. The results show that protein intake helped promoting the health of elderly in rural community during the COVID-19 pandemic. It will assist creating a foundation for providing customized nutrition for the elderly in rural community in the future. Thank you. Hi, I'm Kyung Park. I'll make a presentation under the theme of differential effect of unilateral ovectomy on mitochondrial function in soleus and gastrocnemius muscle. Despite the compensatory mechanism in the remain ovary, women who underwent unilateral OVS enter menopause earlier than women who had intact two ovaries. It is well known that bilateral OVS mimicking menopause induce skeletal muscle mitochondrial dysfunction consequently contribute to unbalanced energy system with fat gain. So the purpose of this study was to determine whether unilateral OVS result in skeletal muscle mitochondrial dysfunction shown in bilateral OVS. Next is method. The 16 wild-type female mice receive either sham surgery, unilateral OVS, or bilateral OVS. Following 22 weeks post-surgery, the mice were measured for body composition, energy balance, insulin and glucose kinetics, and skeletal muscle mitochondrial function. In this result, bilateral OVS showed greater GTT area under the curve compared to sham and unilateral OVS. But there was no significant difference in ITT. In both light and dark cycle, bilateral OVS was significantly lower in energy expenditure than sham and unilateral OVS. In mitochondrial function in gastrocnemius muscle, unilateral OVS was lower than sham, but greater than bilateral OVS. Interestingly, in soleus, unilateral OVS was significantly lower than sham and bilateral OVS. But there was no significant difference in plantitis and ovary. In conclusion, the result of this study suggests that the effect of unilateral OVS on mitochondrial function is various in different skeletal muscle. Thank you for your attention. 안녕하십니까. 동아대학교 건강과학과 헬스케어랩 박사과정생 양자경입니다. 저의 발표 주제는 다음과 같습니다. 근육량과 근력 또는 신체 기능의 감소가 특징으로 알려져 있는 근감소증은 지구력 및 세포의 건강과 관련된 다양한 위험 요소와 관련이 깊으나 세포막의 생태를 보여주는 위상각 및 지구력 능력의 시너지 효과는 여전히 불분명합니다. 따라서 본 연구에서는 노인의 근감소증 마커로서 위상각과 지구력 능력의 유효성을 평가하고자 합니다. 본 연구 대상자는 65세 이상의 여성 고령자 366명입니다. 근감소증은 근력 및 신체 능력의 저하를 동반한 근육량이 감소된 상태로 정의되었으며 위상각은 임피던스 50Hz 값으로 데이터를 추출하였고 지구력은 6분 걷기 측정 방법으로 진행되었습니다. 테이블 1의 대상자 특성으로 근감소증과 근감소증이 아닌 사람, 75세를 기준으로 전기 후기 고령자로 나누어 각각 비교한 결과 근감소증이 아닌 사람 혹은 전기 고령자는 근감소증 혹은 후기 고령자에 비해 신체 기능, 위상각, 근육량이 현저히 높았습니다. 피규어 3의 피어슨 상관 분석 결과 상관 히트맵은 근감소증 위험인자 사이의 유의한 상관계수를 나타냈습니다.
피겨부의 로지스틱 회귀 분석 결과 지구력, 위상각 및 SPPB의 근감소증에 대한 위험도는 각각 4배, 6.2배, 5배 큰 것으로 나타났습니다. 피겨5는 위험 매개 변수와 근감소증 위험 간의 비선형 관계를 일반화된 가법 모델을 사용해서 분석하였고, 그 결과 위상각, 6분 보행 검사는 각각 4.7도 이상, 380m 이상에서 선형적으로 감소하는 근감소증의 위험이 완만하게 비선형적으로 감소하는 경향이 나타나였으며, 노년층의 근감소증을 예방하기 위해서는 이와 더불어 기존의 근육량, 근력 및 신체 기능을 보는 것이 근감소증 예방 관점에서 더욱 가치가 있음을 제안합니다. 따라서 본 연구에서는 위상각 및 6분 보행 검사가 근감소증을 감지하는 데 효과적인 지표가 될 수 있으며, 유용한 지표 개발과 함께 노인병 상태를 예방하는 것을 중요하게 시사합니다. 이상 발표를 끝마치겠습니다. 경청하여 주셔서 감사합니다. 본 연구는 경도인지장애 환자를 대상으로 문화 기반 가상현실 훈련 프로그램의 실행 가능성과 허용 가능성에 대한 연구입니다. 가상현실은 공간적, 시간적, 자연주의적 맥락이 풍부한 실제 상황의 시뮬레이션에 피험자를 몰입시킬 수 있는 도구이며, 외부와 내부 세계를 모두 시뮬레이션 하도록 가상 환경을 설계함으로써 인지 모델링과 변화를 촉진할 수 있다는 점에 주목받고 있습니다. 따라서 본 연구의 목적은 가상현실을 이용한 문화 기반 훈련 프로그램이 기억장애형 경도인지장애 환자에게 실현 가능하고 견딜 수 있는지 여부와 환자의 인지 기능을 향상시킬 수 있는지 여부를 조사했습니다. 대상자는 기억장애형 경도인지장애를 가진 21명을 대상으로 훈련군과 대조군을 무작위 추출하여 하루 30분씩 일주일에 2번 3개월간 진행하였습니다. VR 기반 프로그램은 한국 전통 문화를 기반으로 설계됐으며, 주의력, 처리 속도, 실행 기능, 기억력 등을 활용해 인지 기능을 자극하였습니다. 중재전 인지평가인 한국판 간이정신상태 검사인 KMMSE, 노인 우울증 척도 단축형 검사인 SGDSK, 숫자 외우기 검사인 DST, 한국판 색상 단어 스트룹 검사와 단어 유창성 검사로 측정하였고 3개월 후 재평가하였습니다. 그 결과 훈련군에서 VR 기반 전후 인지기능 평가에서 유의한 차이가 없는 것으로 나타났습니다. 그러나 문화 기반 VR 훈련 프로그램에 대한 준수도는 VR 그룹에서 91.55%로 나타나 높은 수능도를 나타냈습니다. 따라서 12주간의 문화 기반 VR 훈련 프로그램이 인지 기능을 향상시키지는 못했지만, 우리의 연구 결과는 문화 기반 VR 훈련 프로그램이 기억장애형 경도인지장애를 가진 참가자들에게 실현 가능하고 견딜 만하다는 것을 밝혀냈습니다. Hi, I'm Byung-Gal Lim from Health and Science Exercise Science Lab in SNU in South Korea. I'm going to present my study about energy bar supplementation. The name of my study is Effect of Energy Bar Supplementation on Blood Lactate and Fitness in Healthy Adults, a randomized crossover pilot study. These days, there are lots of supplementation before or after workout in athletes, even in general people. Based on the previous studies, it is apparent that consuming the proper nutrients before workout may enhance performance, and after workout can improve the ability of recovery. Combining these benefits may have positive impact on fitness test and blood lactate level, although research is lacking in regard to these supplementation as a pair. So the purpose of this study was to determine the effect of pre and post-workout supplementation on changes in fitness test and blood lactate level in healthy adults. In this study, totally 40 healthy adults participated for 3 weeks. They performed 3 days per week with pre and post supplemental ingestion. In randomized crossover design, the subject repeat performance workout on 3 days per week after a 1 week washout. Intake chocolate bar instead of energy bar. The results shows that energy bar had a significantly increase in hand grip, broad jump, and sit-up. Also, there was a significant time and group interactions for blood lactate level only in energy bar group.
In conclusion, this pair energy supplement may be effective for enhancing fitness test and removing the blue lactate level during high intensity functional exercise. Thank you. Hello, everyone. My name is Kai Wang, a PhD researcher from the Professor Hyung-tae Park's lab, Dongwon University, Busan. With aging, some physiological functions, such as skeletal muscle mass, hand grip strength, will decline. It is a natural process. But do they decline at the same speed? The answer is no for previous studies. This result is important because such as if hand grip strength is more declined with age, compared to our test, it could affect life independence. Those muscle strengths, especially arm muscle strengths, should be primarily enhanced. However, previous studies have used only few parameters to assess them. Therefore, we added multiple muscle strength measurements and a balance test to comprehensively compare the differences. For results, single leg balance showed a gradual decline between 65 to 80 years and a steep decline over 80 years in fitness performance. And in linear regressions, single leg balance, it was higher for older males than older females. Finally, we conclude balance ability is more shrinking with aging. Second, older males are likely more influenced than older females by age-related alterations. Thank you. Hello everyone. Today, I'm honored to be with you on the beautiful island of Jeju. I'm a presenter at the Korea National University of Education, Min-ji An. My topic is effect of high-intensity interval training on blood lipids, stress, and working memory in middle school girls. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of high-intensity interval training on blood lipid, stress, and working memory in middle school girls, and to help improve the physical, mental, and intellectual functions of adolescent girls. A total of 30 female students were randomly assigned to the exercise group and the control group, 15 each. The high-intensity interval training program was conducted in the assembly 3 times a week at lunchtime. All variables were measured before exercise, after 6 weeks, and after 12 weeks of exercise. The measured data was analyzed using the SPSS 20.0 program and two-way RM ANOVA. The results of the study are as follows. First, there was a statistically significant difference between the exercise group and the control group for the change of all 3 items, TC, TG, and HDLC, among blood lipids variables. The significance value of HDLC decreased between pre-exercise and 6 weeks, but significantly increased between 6 and 12 weeks, which improved positively. Second, a statistically significant decrease was found between the exercise and control groups in the change of stress. Third, a significant difference was not found in the change of working memory. In conclusions, the result presented 12-week high-intensity interval training positively affect the improvement of blood lipids and decrease of stress of middle school girls. Thank you for listening to my presentation. 반갑습니다. 경상국립대학교 체육교육과 백경원이라고 합니다. 제가 오늘 소개드릴 연구는 마우스의 평생 자발적인 운동을 실시하였을 때 혈관신생 관련 인자인 VGF의 발현과
혈관신생 능력을 확인한 연구입니다. 운동을 실시하면 VGF가 당연히 올라갈 것이라고 생각하는 경우가 많은데 본 연구는 노화 관련 연구에서 이러한 판단이 적절하지 않음을 보여주는 연구이므로 끝까지 발표를 지켜봐 주시면 감사드리겠습니다. 본 연구자는 연구를 위해서 마우스 케이지에 자발적 달리기가 가능한 휠을 넣고 마우스를 2년간 사육하였으며 동일한 방식으로 약 5개월간 사육된 젊은 마우스와 비교를 하였습니다. 연구 종료 후에 다양한 체력 측정을 실시하였고 이후 희생된 마우스에서 대동맥을 채취하고 이를 웨스턴 블락과 qPCR 그리고 엑스비보에서 에어로틱 링 에세이에 활용을 하였습니다. 마우스 체력 테스트 결과를 보시면 젊은 마우스와 노화 마우스 모두 운동을 하였을 때 체력 요인들의 수준이 높았고 물론 젊은 마우스에 비해서 노화 마우스에서 체력 수준이 낮기는 하지만 운동을 실시한 노화 마우스에서는 대조군에 비해서 상당히 체력 수준이 높음을 확인할 수 있었습니다. 그리고 다양한 혈관신생 관련 유전자들이 분석되었습니다. 이 중에서 특히 VGF의 발현을 자극하는 것으로 알려진 VGF-A 유전자를 확인하였을 때 젊은 마우스에서 운동을 실시한 경우에 발현이 높은 것을 확인할 수 있었습니다. 노화 마우스에서는 이 VGF-A의 발현의 차이가 없었고 오히려 젊은 마우스에 비해서 VGF-A의 발현이 노화 마우스에서 유의하게 높은 것을 확인을 할 수 있었습니다. VGF 단백질 발현을 확인을 하면 젊은 마우스에서 이 운동을 실시하였을 때 VGF의 발현이 높은 것을 확인할 수 있었고 노화 마우스에서는 오히려 운동을 실시한 마우스가 노화 대조군에 비해서 발현이 낮은 것을 확인할 수 있었습니다. 특히 괄목할 만한 부분은 이 VGF의 발현이 노화 마우스에서 상당히 높게 나타났다는 사실입니다. 마지막으로 에어로틱 링 에세이를 실시하였을 때는 노화 마우스와 젊은 마우스 모두 운동을 실시하였을 때 이러한 혈관 신생 능력이 높게 유지됨을 확인을 할 수 있었습니다. 이전에 이 VGF 관련 연구들을 제가 찾아보았습니다. 이 결과들을 종합해 봤을 때 이 노화로 인해서 VGF의 발현은 오히려 증가하고 이 혈관 신생을 자극하는 능력은 오히려 떨어지는 것을 확인할 수가 있었습니다. 그래서 노화 관련 연구에서 이 운동과 관련지어서 연구를 할 때는 이러한 엑스비보 실험이 첨가되거나 체력 테스트가 반드시 이루어져야 된다라는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 감사드립니다. 안녕하십니까. 경상국립대학교 소속 원종화입니다. 금일 제가 발표할 주제는 노화와 인지기능 개선에 있어서 평생 자발적 운동의 잠재적 역할입니다. 운동이 노화가 됨에 따라서 감소되는 인지기능을 예방할 수 있다는 것은 매우 잘 알려져 있는 사실인데요. 그렇지만 노화 단계에서는 유해 단백질의 축적과 그리고 아스트로사이트의 활성이 감소되기 때문에 기능을 개선시키는 것은 매우 어렵습니다. 그러므로 평생 자발적 운동을 통해서 이러한 기능을 유지시키는 것이 매우 중요합니다. 따라서 본 연구의 목적은 노화 마이스를 대상으로 평생 자발적 운동이 인지 기능을 유지시킬 수 있는지에 대한 목적이 있습니다. 총 4개의 그룹으로 실시를 하였습니다. 올드 엑서사이즈, 올드 컨트롤, 영 컨트롤, 영 엑서사이즈로 실시를 하였습니다. 인지 기능을 확인하기 위해서 오픈 빌드 테스트와 YG 매치 테스트, 마블 브링 테스트, 그리고 네스팅 비헤이벌 테스트로 실시하였습니다. 결과입니다. 4가지 테스트에서 모두 올드 엑서사이즈가 올드 컨트롤보다 인지 기능이 개선되어 있는 것을 확인할 수 있었고요. 그 정도를 봤을 때 영 엑서사이즈 그룹만큼 정도가 유지가 되었습니다. 본 연구의 결론입니다. 평생 자발적 운동이 노화에 있어서 인지 기능을 유지시킬 수 있는 것을 확인할 수 있었고요. 이 결과에 대한 기전은 저희가 실시한 다른 연구에서 추측할 수 있었는데요.
라미나 시어 스트레스가 VGF나 이나스를 증가시키는 것을 확인하였습니다. 따라서 이러한 라미나 시어 스트레스에 의해서 인지 기능이 유지되지 않았을까라고 추측을 하였고요. 저희는 이러한 것들을 확인하기 위해서 베타 아밀로이드나 그리고 아스로사이트 아쿠아포린 같은 인자들이 노화에 있어서 어떠한 관계를 가지고 있는지 추가적으로 연구할 계획을 가지고 있습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 저는 경상국립대학교 석사과정생 이효선이라고 합니다. 오늘 발표드릴 주제는 펜싱 선수들의 대상으로 필라테스 프로그램을 적용하고 동적 균형과 유연성 향상에 미치는 영향을 알아보기 위한 연구입니다. 본 연구의 배경 목적은 편측을 주로 사용하는 펜싱 선수들은 주 사용 신체 부위의 부상에 노출될 가능성이 매우 높습니다. 그리하여 편향된 움직임을 가진 선수들에게 재활 및 부상 예방 프로그램을 제안하고자 하였고 그 관련 프로그램으로 필라테스를 적용하였습니다. 연구 방법은 대한펜싱협회에 등록되어 있는 25명의 펜싱 선수들을 FT그룹, 펜싱 트레이닝 그룹과 FPT그룹, 펜싱 필라테스 트레이닝 적용 그룹으로 나누었습니다. 측정에서는 동적 평형성을 측정하기 위하여 Y 밸런스 키트를 활용하였고 고관절과 무릎관절, 발목관절의 유연성을 측정하기 위하여 고니오미터를 활용하였습니다. 이어 결과를 한번 설명드려 보도록 하겠습니다. Y 밸런스에서는 앞쪽, 안쪽, 뒤쪽에서 FPT 그룹이 모두 유의하게 높은 결과를 나타내었습니다. 유연성, 고관절에서도 굽힘, 펴, 벌림, 모음, 가쪽 돌림, 안쪽 돌림에서 모두 FPT 그룹이 유의하게 높은 결과를 나타내었으나 반면적으로 FT그룹이 고관절의 가쪽, 안쪽 돌림에서 일부에서 유의하게 감소한 효과를 볼 수 있었습니다. 이어 무릎에서는 굽힘과 펴을 측정하였으며 FPT그룹에서 모두 유의하게 높은 결과를 나타내었고 발목에서도 마찬가지 발목 발등 굽힘, 발바닥 굽힘 모두 FPT그룹이 유의하게 높은 결과를 나타내었습니다. 반면 여기에서도 FT그룹에서 유의하게 감소된 결과를 확인할 수 있었습니다. 이러한 결과들을 비추어 보았을 때 FPT그룹에 모두 유의한 효과를 나타내므로 필라테스 프로그램을 선수들의 부상 방지 및 재활 프로그램으로 제안할 수 있을 것이라고 보여집니다.